ఓం నమస్తే. నేను డాక్టర్ వెంకటాచాగంటి, ప్రెసిడెంట్ వేదాస్ వరల్డ్ ఇంక్. ఈరోజు మనకి తరుణ్ బనాలా నెట్వర్కింగ్ ఇంజనీర్, ఆయనకి నేను ఒక ఆర్టికల్ పంపించాను, యాహూ న్యూస్లో వచ్చింది. అది ఫస్ట్ నేను చూపిస్తాను. హీ సెడ్ దట్ హీ హ్యాస్ సమ్ క్వశ్చన్స్, కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయని అడిగాడు తరుణ్. సో వీఆర్ మేకింగ్ దిస్ వీడియో. ఈ వీడియో దానికోసము చూద్దాం ఒకసారి. క్వశ్చన్స్ ఆర్టికల్ చూసిన తర్వాత తరుణ్ యువర్ క్వశ్చన్స్. ఓకే తరుణ్, కనిపిస్తుంది నీకు ఇది? కనిపిస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద లౌడెస్ట్ రికార్డెడ్ సౌండ్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఎర్త్. ఇది హెడ్డింగ్ పెట్టాడు. ఇట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ దెన్ లెట్స్ సీ దిస్. This explosion took place in Indonesia islands. So this is the volcanic eruption. So according to MIT students, okay, so the scientists, sorry, not students, to call sound an important part అని చెప్పుకుంటూ వాళ్ళు చెప్పుకొచ్చారు. సో ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చారంటే, on the morning of August 27th, 1883, a volcanic eruption began. The sound of the eruption as the lava split in the earth and shot out of the volcano is estimated to have reached 310 decibels. The eruption took place on Indonesian island of Krakatoa and is caused half of the island to collapse. Idi Tarun. So deenlo whatever questions you have, so you this thing, and deenlo inkoka point entante important point. Reports of the loudest recorded sound in history reached individuals at least 3,000 miles away. So 3,000 miles away annappudu you have to understand it's almost how many kilometers అని అర్థం చేసుకోవాలి. మనం కిలోమీటర్స్ మారిస్తే కొద్దిగా మన వాళ్ళకి బాగా అర్థం అవుతుంది. 3,000 miles అంటే divide with 5 and multiply with 8 అన్నమాట. So about 4,800 kilometers, roughly 5,000 kilometers. 5,000, yeah, you're right. So adi cheppuntu vacharu vallu. So then that incote emanarante, the threshold begins at 140 decibels. So at 310 decibels the eruption would have been over 2 times the level that causes pain. Pain causing ki double anamata. Adi kaakunda inkoka important point chepparu ikkada. So for additional context, only 150 to 160 decibels is needed to rupture your eardrums. Ni chevi yokka drums pagilipotai 160 decibel degare. But the eruption in Krakatoa was not just loud enough to earn itself a trophy as the loudest recorded sound. No, the eruption's shockwave is also estimated to have been 10,000 times more powerful than the blast of the atomic bomb dropped on Hiroshima in 1945. Idi. So this is very important, Tarun. Points are very important. Andike nik pampinchanu endukante last time we have done some on volcano, Honga Tonga, if you remember well. Correct? So now you have any questions in this that's interesting to the audience? So last time manamu ఒక మీ రీసెర్చ్ తో ఎండ్ చేసాము. లైక్ మీరు ఎలా రీసెర్చ్, ఒక వేదమంత్రం చూపించి అందులో ఏం చెప్పారంటే, సూర్యుడు ఎక్కడైతే లైక్ భూమిని ఫేస్ చేస్తున్నారో లేదా దగ్గరగా ఉన్నారో భూమికి అక్కడ సైడ్ వాల్కానిక్ యాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అని చెప్పారు. సో మరి ఇక్కడ కూడా వ్యాలిడ్ అవుతుంది అంటారా? ఎస్, వ్యాలిడ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే నేను చెప్పింది ఏంటంటే హైయెస్ట్ వాల్కానిక్ ఎరప్షన్స్ అక్కర్ వేర్ ద సన్ ఈజ్ ఫేసింగ్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఈక్వేటర్ దగ్గరకు వచ్చే లోపలే అంటే ఏంటి 1 month బిఫోర్ అయింది అనమాట అప్రాక్సిమేట్లీ. సో ఇప్పుడు మనము క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇఫ్ దేర్ ఇస్ అన్ ఎరప్షన్, దానికి దగ్గరలో సన్ ఉండాలన్నమాట. ఎంత క్లోజెస్ట్ పాసిబుల్ విదిన్ రేంజ్ ఆఫ్ 12 to 15 degrees మధ్యలో ఉండాలి. సో జనరల్గా ఇది ఈ ఇండోనేషియా ఈ పర్టికులర్ ప్రాంతము ఈక్వేటర్ కి 6 degrees దూరంలో ఉంది. 6 degrees. సో ఇప్పుడు మనకి 27th of August అన్నప్పుడు sun is still in the northern hemisphere, but Indonesia, this particular place is southern hemisphere. Southern hemisphere kane Honga Tonga la kinda ledu. It is very close to the equator. So sun ki diniki madhyalo oka 10-15 degrees kante ekku undakodu. So let's see now June 21st ki sun will be at 23.5 degrees in the northern hemisphere.
and September 21st ki he will come back to equator. Okay, so now between these 3 days, and June 21st ki September 21st ki any month, so about 3 months, and 93 days, 92 days, 93 days. Okay, so in this 93 days it travels a distance of 23.5 degrees. Okay, so in between June 21st and August 27th, the number of days will be about 66 days. Okay. So you calculate now how much it has traveled in 66 days. In 92 days it travels about 23.5. In 66 days, how much it will travel? Yeah. Calculate it. So 23 to 23.5 times 66 over 92. Yeah. Around 16 degrees. Travel chesindi. Yeah, travel chesindi. So divide by 92 kabatti it will be 16.8 7 degrees. Yeah, 17 చూపిస్తుంది. Around 16.6 ఉంది. 16.8 అనుకున్నాం. 16.8 చూపిస్తాం. So therefore 23.5 minus 16.8, because it has traveled 6.7 in the equator. 6.7. Yeah. అది ఇదేమో ఇక్కడేమో 6 degrees. ఇండోనేషియా ఈ పాయింట్ ఈ క్రొకటోవా. సో రెండు కలిపితే 12 degrees, అంటే 15 degrees లోపల ఉందన్నమాట. So that therefore the eruption took place there that time. So how close it is, you see. So ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది ఈక్వేటర్ లో కనుక ఈక్వేటర్ కింద భాగంలో సదర్న్ హెమిస్ఫియర్ ఇంకా తక్కువ భాగంలో ఉంటే సన్ వచ్చేదాకా ఆగేది. So sun is coming towards it and the eruption took place. Okay, ఇదేదో లైక్ some sun trigger చేసింది అన్నట్టు. Yes, sun ఏ ట్రిగర్ చేస్తుంది. Other than sun nobody else triggers it. దానికి ఒక వేద మంత్రం గురించి తర్వాత మాట్లాడదాం అది. At present, as I told you, the sun should be closest to the volcanic point. So in the previous case also Honga Tonga lo kuda eppudu jarigindi. Honga Tonga lo it has happened in somewhere in January. Yeah. So where was the Honga Tonga? Honga Tonga was in the yeah. So therefore ఇది గమనిస్తే మనం ఏమవుతుందంటే ఇంకా సన్ నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ కి వెళ్ళలేదు ఆ టైంలో. He was still in southern hemisphere ఆ టైం. యా, ఇంట్రెస్టింగ్. ఎందుకంటే మనకి పోల్స్ దగ్గర కూడా ఒకవేళ వాల్కెనోస్ ఉన్నాయి అనుకుంటే అవి ఎప్పుడు ఎరప్ట్ అవుతున్నాయి పోల్స్ దగ్గర అని మనం చూడలేదు. ఎస్, పోల్స్ దగ్గర లేవు అంటే మనకు తెలియదు. ఇప్పుడు మనకి ప్రస్తుతం అయితే ఉన్నాయి అన్నది ఒక లెక్క లేదు. ఎక్కడో ఒకసారి అలాస్కాలో అలాస్కా ఇస్ అమెరికాలో నార్త్ భాగంలో ఉంది కదా, అక్కడ ఒకసారి ఎరప్ట్ అయింది. దట్స్ ఎ రేర్ కేస్. ఓకే, బట్ దిస్ కేస్ వీఆర్ ఫైండింగ్ ఇట్స్ లైక్ దిస్ అన్నమాట. సో క్లోజ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే. సో పార్టికల్ లెట్స్ సే ఇండియా ఉందనుకో, లేదా చైనా, సో ఈ ప్రాంతాల్లో ఉంటే కనుక సన్ షుడ్ కమ్ క్లోజర్ టు దట్, అంటే నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ కంప్లీట్ గా షిఫ్ట్ అయి ఉండాలి. అలానే ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియా ఉందనుకో, దెన్ ఇట్ షుడ్ కమ్ టు ద సదర్న్ హెమిస్ఫియర్. దీస్ ఆర్ ద టూ పాసిబిలిటీస్. ఓకే, లెట్స్ గో టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అంటే మీ అబ్జర్వేషన్ తో నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే లైక్ ఒకవేళ వాల్కెనోస్ ప్రతి ఎర్త్ మీద అన్ని చోట్ల ఉన్నాయి అనుకుంటే అసలు పోల్స్ దగ్గర కూడా ఉండాలి కదా, పోల్స్ దగ్గర కూడా యాక్టివేట్ అవ్వాలి కదా, కానీ అవ్వట్లేదు కదా అని నేను ఆలోచిస్తున్నాను. ఎందుకంటే సూర్యుడికి చాలా దూరంలో ఉంటాయి కదా. కరెక్ట్, దట్స్ కరెక్ట్. That's because the rays are very slant. You're right, Tarun. Your observation is correct. Very slant ga veltayi kabatti manaki chance takkuva. Okay. Yeah. So కానీ జపాన్ లో వాల్కనోస్ ఉన్నాయి తెలుసు కదా. అవును. సో అది మరి దట్స్ అవే ఫ్రమ్ 23.5 degrees అన్నమాట. సో ఇంకా కొద్ది దూరం కాబట్టి అక్కడ కూడా అవుతున్నాయి. అంటే కానీ నువ్వు అన్నట్టు ఇట్స్ నాట్ ఎట్ పోల్స్. జపాన్ ఇస్ నాట్ ఎట్ పోల్, ఇట్ ఈస్ హియర్. సో యా, నెక్స్ట్ వన్. సో ఇంకోటి లైక్ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనం ఆర్టికల్లో చూసాము లైక్ 3000 miles వరకు కూడా లైక్ సౌండ్ వినిపించింది అన్నారు. సో ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్? ఇంకోటి 310 decibels అంటే లైక్ వెరీ హెవీ ప్రెషర్. లైక్ అంత హెవీ ప్రెషర్ లో లైక్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు ద ఎయిర్ అండ్ ఆల్సో ద పీపుల్ అరౌండ్? ఎస్, లెట్స్ సీ. ఇప్పుడు నేను ఒక ఫార్ములా చూపిస్తాను. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ డిస్టెన్స్ అండ్ డెసిబల్స్. ఓకే, let's say humans can hear around whispering అవంన్నీ చాలా తక్కువ సౌండ్ ఇంటెన్సిటీ ఉంటాయి. కానీ నార్మల్ కన్వర్సేషన్ మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నది అబౌట్ 50-60 decibels ఉంటుంది.
తర్వాత లౌడ్ నాయిస్ పెద్ద హెవీ స్పీకర్స్ పెడితే 120, 110 అట్లా వెళ్తాయి. ఇక బ్లాస్టింగ్ సౌండ్ వేర్ ఇయర్ డ్రమ్స్ పగిలిపోవాలంటే 150 రావాలి decibels. So and 310 అంటే it's beyond scope. So let's see the formula for that. So this Tarun, you're able to see this formula? Yeah. R1 square or R2 square is equal to 10 to the power of B2 minus B1 over B2 minus 10. B1. If decibels, B2 and B1 are in decibels. So now you are, let's say R2 ante B2, R1 ante B1. Ante distance, so ఇప్పుడు మనం let us take R2 as 1 kilometer. Okay. 1 kilometer తీసుకొని B2 is 310 పెట్టు. Okay. అండ్ B1 ఏమో మనకి ఆడిబుల్ సౌండ్, ఇప్పుడు మానవులు మాట్లాడుకునే సౌండ్ 50 decibels అనుకుందాం కాసేపు. సో లేకపోతే లౌడ్ సౌండ్ కావాలంటే 110 అట్లా పెట్టాల్సి వస్తుంది. 110 పెట్టేసి. ఓకే సో 310 minus 110. సో B1 is 110, B2 is 310. So what will be the power now? 110 అంటే 200 square 200 over 10. 20. Yeah, 20. So 10 to the power of 20. Okay. Yeah. So R2 is 1 kilometer పెట్టేసాం కాబట్టి 1 అయిపోతుంది. ఇప్పుడు R1 is equal to square root of that 10 to the power of 20. So it becomes 10 to the power of 10. 10. Yeah. 10 to the power of 10 kilometers. Yeah. So Tarun, it's 10 to the power of 10 kilometers. You know what is 10 to the power of 10 kilometers? Almost. My goodness, 10 to the power of 10 kilometers అంటే బియాండ్ అవర్ స్కోప్ అన్నమాట. అది చాలా డిస్టెన్స్ కదా అది. సో ఇప్పుడు 10 to the power of 9 kilometers అంటే బిలియన్ కిలోమీటర్స్ అని కదా అర్థము. సో 10 billion kilometers అన్నమాట. ఇది సూర్యుని అది ఇప్పుడు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎస్, ఇప్పుడు ఇది మానవులు వినగలిగారా 3000 miles అంటే వాళ్ళ చెవులు కూడా పగిలిపోయి ఉండాలి. ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్? సో ఇప్పుడు విస్పరింగ్ సౌండ్ ఇప్పుడు 110 అంటే లౌడ్ సౌండ్ అని చెప్తున్నాం. లౌడ్ సౌండ్ అంటే 10 to the power of 10 kilometers దగ్గరకే వినిపిస్తోంది లౌడ్ సౌండ్. సో ఇప్పుడు వాట్ అబౌట్ జకార్తా? జకార్తా is 50 kilometers from the explosion site. Do you know that? Jakarta is just 50 or 80 kilometers. Sorry, 80 kilometers. Indonesia capital, yeah. So Jakarta is 80 kilometers from the site where it took the eruption. Okay. So therefore 80 kilometers distance and ఏమిటి మరి చచ్చిపోయి ఉండాలి. కానీ అందరూ చచ్చిపోలేదు కదా. ఇండియాలో కూడా అందరూ చచ్చిపోయి ఉండాలి. ఇండియా కూడా దగ్గర అది. సో therefore చైనా గీనా అన్ని బ్లాస్ట్, అందరూ పోయి ఉండాలి. ఇక అమెరికాలో కూడా అందరూ చచ్చిపోయి ఉండాలి. ఎందుకంటే ఆ లౌడ్ సౌండ్. సో అయితే లక్కీగా ఏమందంటే భగవంతుడి సృష్టి విచిత్రంగా ఉంటుంది, భూమి గుండ్రంగా ఉంటుంది. సో ద సౌండ్ విచ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ లైక్ దాట్ ఇన్ 3 dimensions, ఇట్ హిట్స్ ది పర్వతాన్ని హిట్ చేసేటప్పటికి అది చాలా లాస్ అయిపోతుంది అప్పటికి సౌండ్. అందుకనే ఆ ఐలాండ్ డిసపియర్ అయినట్టు, ఐలాండ్ చాలా మటుకు డిసపియర్ అది అందుకు అవుతుంది అనమాట. సో అది పగిలిపోవడంతో ఆ ఇంటెన్సిటీ అంతా అక్కడ తీసేసుకుంది. ఓకే. సో మిగిలిన ఇంటెన్సిటీ మాత్రమే ట్రావెల్ అవుతుంది. ఓకే. సో and also the intensity is inversely proportional to square of the distance. I'll show you the formula again. Yeah, you're able to see that formula? నాకు అర్థం. ఇది మామూలుగా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అన్ని సేమ్ ఉంటుంది. నేను ఆ పవర్ ది కూడా చూపిస్తాను ఇంకో ఫార్ములా. ఐ షో యు అనదర్ ఫార్ములా విచ్ ఇస్ పవర్ అన్నమాట. సో this particular formula here you can see intensity is power over area. సో the power, suppose explosion దగ్గర పవర్ P ఉంటే ఆ పవర్ మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది అన్నమాట 3 dimensional. సో 4πr², ఏరియా 4πr² వేస్తే ఆ r డిస్టెన్స్ వేస్తే మనకి ఆ పవర్ ఇంటెన్సిటీ ఎంత తగ్గిపోతుందో చెప్తుంది అన్నమాట. ఓకే. సో అది యాజ్ ద డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజెస్ ద పవర్ డ్రాస్టికలీ ఫాల్స్. బట్ as we are discussing here, if that same intensity, that same power is there, intensity goes up to 10 to the power of 10 kilometers and still the intensity remains decibels. In decibels చేస్తే 110 decibels ఉండాలి, కానీ అలా కాదు. సో ఈ 3 dimension కాబట్టి అర్త్ నుంచి పైకి వెళ్ళిపోవడం ఒకటి, ఈ పక్కకి సైడ్స్కి వెళ్ళిపోవడం ఒకటి జరుగుతుంది. సో అది అర్త్ ఇలా సర్క్యులర్ గా ఉంది కాబట్టి ఇలా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయిన పవర్ ఇలా తిరిగి ఇట్లా వెళ్ళదు, ఇలానే వెళ్తుంది స్ట్రైట్ గా. సో అట్మాస్ఫియర్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది టాంజెన్షియల్లీ అన్నమాట.
So therefore, and also the air absorbs a lot of sound and everything. అందుకే మనము ఇక్కడ మనం ఎక్కడైనా నుంచి ఫ్రెండ్ కోసం దూరంలో ఉన్న ఫ్రెండ్ కోసం పిలిచినా ఆ సౌండ్ ఇంటెన్సిటీ పడిపోతూ ఉంటుంది అన్నమాట. యా, అందుకే ఒక పైప్ లో మనం ఇట్లా మాట్లాడుతుంటే అప్పుడు మనకి యు ఆర్ డైరెక్టింగ్ దట్ నో ఇంటెన్సిటీ లాస్ అన్నమాట. యా దట్స్ కరెక్ట్. స్పీకర్స్ ఉంటాయి లైక్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎవ్రీథింగ్. యు ఆర్ రైట్. So these are the points we have to remember, and so therefore earth absorbs, luckily earth absorbs. So మనకి అట్మాస్ఫియర్ అబ్జార్బ్స్, ఎర్త్ అబ్జార్బ్స్, లేకపోతే మన సౌండ్స్ తో మనం అసలు బతకలేము కూడా. దట్ హ్యాపెన్స్. అండ్ బిల్డింగ్స్, పర్వతాలు అన్ని ఉంటాయి, అన్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి. సో సపోజ్ అక్కడ ఇండోనేషియాలో ప్రొడ్యూస్ అయింది, అది వెళ్ళి పక్కన పర్వతాన్ని కొట్టుకున్నప్పుడు పర్వతం చాలా అబ్జార్వ్ చేసేస్తుంది. ద మౌంటైన్ విల్ అబ్జార్వ్. సో అన్ని అబ్జార్బ్ చేస్తాయి కాబట్టి యాజ్ యు గో ద ఇంటెన్సిటీ డ్రాస్టికలీ ఫాల్స్. అది ఓకేనా? అలానే లైక్ 3 డైమెన్షన్ అన్నారు కాబట్టి లైక్ భూమి లోపలికి కూడా వెళ్ళిపోతుంది. ఎస్ దట్స్ కరెక్ట్ తరుణ్. సో అందుకని మనం అందరం బతికి ఉన్నాం, లేకపోతే అది. యా నెక్స్ట్ మరి యాజ్ పర్ దిస్ ఆర్టికల్ వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే దిస్ ఇస్ ద లౌడెస్ట్ రికార్డెడ్ సౌండ్ అంటున్నారు. బట్ విల్ దిస్ బి ద లౌడెస్ట్ సౌండ్ పాసిబుల్ ఆర్ ఇంకోటి కూడా ఎక్కడైనా ఛాన్స్ ఉంది? ఇది కాదు లౌడెస్ట్ సౌండ్. ఓకే, రికార్డ్. ఇప్పుడు విశేషం ఏంటంటే ఏదన్నా మన వాళ్ళు చెప్పారు అంటే దానికి ఒక ఆధారం ఉంటుంది కదా. సో లౌడెస్ట్ సౌండ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ బై షోయింగ్ ఇట్. వాల్మీకి రామాయణంలో రాముడు విల్లు విరిచినప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అయ్యింది. ఓకే, దాన్ని చూపిస్తాయి. యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ దిస్. ఇది బాలకాండ. ఓకే, 67th సర్గా. దీనిలో ఇఫ్ యు గో టు 18, 19, 20, 21 you'll find it. 67 సర్గా 18, 19, 20. ఓకే. Let me see. Yeah, ఇది 20. Sorry, I think it is not 16, 17, 18, 19, 20, but yeah, it is. It's 17. Yeah, 17, 18. 17 and 18. Okay. 17 లో 16 కూడా అనుకోవచ్చు మనము. While many thousands of men are witnessing, the right-minded Rama, the legatee of Raghu, stringed the bow effortlessly. అంటే ఆ విల్లుకి ఆ తాడు బిగించాడు అనమాట. ఓకే, సో వింటి నారి సంధించాడు అంటాం కదా, అదనమాట. సో అప్పుడు further that dexterous one has stringed that bow with bowstring and started to stretch it up to his ear to examine its tautness. అంటే దాని యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ని టెస్ట్ చేద్దామని చెప్పి ఆ స్ట్రింగ్ ని బిగించిన తర్వాత he started pulling to the ear. But that glorious one who is foremost among men, Rama, broke that bow immediately. మధ్యలోనే అది విరిగిపోయిందట ఆ స్ట్రెంగ్త్ కి. విరిగిపోతే then there behanced an explosive explosion when the bow is broken, like the explosiveness of down plunging thunder, and the earth is tremulous as it happens when a mountain is exploding. Volcano laga anamata. So next sentence is the most important. Bewildered by that ruckus caused by the breakage of bow, all the people swooned అంటే మూర్ఛపోయారు, except for the eminent saint Vishwamitra, King Janaka, and those two Raghavas, namely Rama and Lakshmana. So ఈ 4 ఇట్లోనూ మనకి తెలిసిపోతుంది అనమాట. సో రాముడు వింటినారి సంధించినప్పుడు ఇయర్ దాకా తీసుకెళ్లే లోపల మధ్యలోనే అది విరిగిపోయింది. అంటే అంత స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది బో, దాన్ని లాగేటప్పటికి అది విరిగింది. విరిగితే ఆ సౌండ్ ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ అయిందంటే పక్కన వాళ్ళంతా మూర్ఛపోయారు. మూర్ఛపోవడం అంటే ఆ సౌండ్ కాజ్ దెమ్ బ్యాఫ్లింగ్ అండ్ భయపడిపోయారు, భయం వేసింది.
and like mountains Mountains. breaking, earth breaking అనమాట. Yeah. earthquake రావడం అంటే ఏంటంటే అసలు అది భయంకరమైన సౌండ్. ఎక్కడ మన ఎక్కడికి వెళ్ళాడు రాముడు? మిథిలా నగరంకి వెళ్ళాడు. మిథిలా నగరంలో సౌండ్ బ్రేక్ చేస్తే కేరళ ఐలాండ్ లో ఉన్న పరశురాముడు ఉలిక్కిపడి లేచాడు, మెడిటేషన్ లో ఉన్నవాడు. So how much distance it is between Mithila and Kerala? About 3,000 kilometers, roughly. I'm saying it may be 2,000 to 3,000 majlo. So that distance, the sound has traveled, and he himself felt earth shaking. Adi vishayam. Now tell me which is the loudest sound. కానీ మరి అంత సౌండ్ రావాలి అంటే లైక్ అందుకనే రాముడు విల్లు మీకు అంటే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, వాల్మీకి రాసినప్పుడు హీ నెవర్ థాట్, ప్రాబబ్లీ హీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్, బట్ హీ నెవర్ థాట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్ విల్ నాట్ నో అబౌట్ ద bow. He might have thought, he wrote little bit, but the point is ఆ విల్లు తయారు చేయటం ఎటువంటి విల్లు అంటే, when the arrow is left, that arrow could pierce through 7 మద్ది ట్రీల నుంచి భేదించుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది. You can't pierce through a tree. Today show me an arrow which can pierce. A bullet cannot completely come out of a tree. Yeah. So that force లో వెళ్ళాలి, ఆ షార్ప్నెస్ లో వెళ్ళాలి అంటే ఆ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత ఉండాలి దానిలో. సో దట్ ఈస్ రామా స్ట్రెంగ్త్. ఈ రోజులో ఆ జనాలు లేరు, ఎందుకంటే we have lost that vigor in us. We people are not that strong, we are weak. Very much. We are so much weak. We people are so much weak. We don't know that those people had such strength. So we have to understand that point. So having this point very clearly, that I feel that Rama's breaking of the bow of Shivadhanasu, adi actual ga produced the loudest sound. In my view. Okay. According to అదే దాన్ని మనం చూడలేదు కదా, అంటే 1883లో కూడా మనం చూడలేదుగా. అప్పుడు బతికున్న ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు, మా తాత అయితే ఏం చెప్పలేదు నాకు, గాంధీ ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు ఆ విషయం. ఇండియన్ హిస్టోరియన్స్ ఎప్పుడు అట్లీస్ట్ who are there those time, nobody talked about it. So we don't know about it. So whatever today scientists are saying, we are going by their word because they have done some research work. Okay. So similarly, all of us should go by my word. What I'm saying is, రామాయణంలో ఇది రాసింది అంటే దాన్ని నేను ఎంత అనలైజ్ చేస్తే కానీ దాన్ని ఒప్పుకోనో అర్థం అవ్వాలి. So there's a reason for that. It's possible. సో అందరూ అక్కడ మూర్ఛపోయాడు. వాల్మీకి రాయటంలో శబ్దం వచ్చింది, అబ్బా ఆ శబ్దం ఎటువంటి శబ్దం అని అందరూ మూర్ఛపోయారు. అంటే అసలు ఏ మెటీరియల్ తో ఆ ధనస్సు చేశారు మరి, అది మళ్ళీ మాట్లాడదాం. ఓకే. I think for today we will close. Any other questions for you? సో 310 డెసిబెల్స్ నేను ఎంత అని మెజర్ అంటే లైక్ ఎంత ఉంటుంది దాని ఫోర్స్ అని నేను వెతుకుతూ ఉంటే, లైక్ క్యూరాలో ఒక సౌండ్ గురించి తెలిసిన ఒక యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ మాట్లాడుతూ, ఒక 310 డెసిబెల్స్ అయినప్పుడు లైక్ ఎయిర్ అనేదే లైక్ అక్కడ ఉన్న పార్టికల్సే డిసింటిగ్రేట్ అయిపోతుంది మీడియం అని చెప్పారు. లైక్ అంటే లైక్ సౌండ్ ఒక రకంగా సౌండ్ అనేది లైక్ is a property of space అనిపిస్తుంది నాకు. Yes, that's what I gave a 2 presentations on that. So yes, you're right, disintegrate అవుతుంది, కరెక్ట్. కానీ దాని క్యాలిక్యులేషన్ ఇస్ మోర్ ట్రెమెండస్ గా చేయాలి మనము, కన్సిడరింగ్ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ టు దాట్. ఎందుకంటే ప్రెషర్ ఈస్ ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అక్కడ. ప్రెషర్ ఎవరు ప్రెషర్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు? ఎయిర్. సో therefore the energy is taken by the air first of all. So shock waves are produced. So our shock waves cause such a destruction that we cannot explain that. Okay. Yeah.
So we will discuss this point next time, but it's a very important point. అసలు 310 decibels ప్రొడ్యూస్ అయిందా అని మనం ఆలోచించాలి. I don't think so. Okay. Maybe it's produced inside there, but as they claimed that it traveled 3000 miles అన్నది కొద్దిగా మనం అనుమానించాల్సింది. ఇంకొక చిన్న క్వశ్చన్ అండి. Yeah. సో ఈ వాల్కానిక్ ఎక్స్‌ప్లోజన్సే కాకుండా లైక్ ఆస్ట్రాయిడ్ వచ్చి హిట్ చేసింది అనుకుందాము. ఈవెన్ దట్ కెన్ కాజ్ సౌండ్ కదా. Yes. విల్ దట్ బి Yes. హైయర్ దెన్ దిస్ ఆర్ లోవర్ దెన్ దిస్? That depends on the mass of the asteroid and type of place where it hit. ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో ఎందుకంటే సపోజ్ సముద్రంలో కొట్టింది అనుకో, అప్పుడు సౌండ్ మే బి డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది వేర్ ఇట్ హిట్స్ బురద నేలలో కొట్టడమా, లేకపోతే నదిలో కొట్టడమా, లేకపోతే పర్వతం మీద కొట్టడమా, లేకపోతే పర్వతం స్లైడ్ అవ్వుకుంటూ రావటమా. వీ డోంట్ నో హౌ ఇట్ హ్యాపన్స్. సో వీ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ సంథింగ్ అండ్ దెన్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, విల్ డూ ఇట్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ ఆఫ్ టైం. ఇప్పుడు ఒక ఏంటి స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ సైజ్లో ఒక ఆస్ట్రాయిడ్ అర్త్ కేస్ వస్తోంది. మరి పక్క నుంచి వెళ్ళిపోతుందేమో అని చూస్తున్నాను నేను. ఐ డోంట్ నో. లెట్స్ సీ. ఓకే, ఇంకొక చిన్న క్వశ్చన్ అడగొచ్చు? యా, షూర్ షూర్. ఇప్పుడు యజ్ఞం ద్వారా లైక్ తుఫాన్ లైక్ మీరు స్టార్మ్స్ ని సౌండ్ మిటిగేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పారు. సో ఇట్లా ఈ వాల్కెనో ని కూడా లైక్ తక్కువ చేసే, లైక్ ఇంటెన్సిటీ తక్కువ చేసే అని ఏమన్నా ఉన్నాయా? లేదంటే యజ్ఞం? yes 100% భూకంపాలు కూడా తగ్గించడానికి ఉన్నాయి. ఎందుకంటే వెరీ సింపుల్ స్టోరీ ఏంటంటే, ఏదైనా సరే వాల్కెనో ఎందుకు ఎరప్ట్ అవుతుందో తెలుసుకుంటే మనకి ఏ మెటీరియల్ తో సబ్సైడ్ అవుతుందో తెలుస్తుంది. సో ఆ మెటీరియల్స్ ని మనము వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఎఫెక్టివ్లీ త్రో ఇన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్. ఓకే, సో దట్ అది ఇట్స్ అ బిగ్ సబ్జెక్ట్, దెన్ వీ కెన్ డిస్కస్ ఇట్ థరోలీ. అండ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దట్ రీసెర్చ్ వర్క్ ఆల్సో ఆన్ దట్ వన్. భూకంపాల మీద, తర్వాత వరదలు, ఇప్పుడు అస్సాంలో పెద్ద వరదలు వచ్చినాయి, ప్లస్ ఇక్కడ వస్తున్నాయి కదా. సో అట్లా అనమాట. టార్నాడోస్ అమెరికాలో మిడ్ ఆఫ్ ద అమెరికాలో ఎంత కొడుతున్నది వీఆర్ సీయింగ్. రీసెంట్ గా టెక్సస్ లో కూడా భయంకరమైన టార్నాడో వచ్చింది. సో వీ కెన్ రియల్లీ మిటిగేట్ దెమ్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, బట్ యజ్ఞం ద్వారానే చేయొచ్చు. ఐ షో వన్ అదర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇప్పుడు మళ్ళీ హరికేన్స్ వస్తున్నాయి కదా, మళ్ళీ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం. షూర్ తరుణ్. ఓకే, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్? ఇంకేం? Yeah, we'll discuss again. Okay, thank you Tarun, nice questions, and we'll see what we can do next time in another article when it comes. And రాముడు bow string మటుకు వండర్ఫుల్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి, భారతీయులందరూ అంటే ప్రపంచం అంతా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అది we will explain the strength of the bow later on. It's possible. Yeah. Okay, ఇది కాకుండా నాకు వేరే దాని మీద ఉంది, లైక్ మీ రికార్డింగ్ ఆపేయచ్చు. Yeah, yes, okay. Thank you Tarun. Oh.